So it's dead. I've got this one that I used to use because my other brand new one, the one that came with the Pro, I'm using on my PC, and I don't really want to fuck with that. All right. I didn't remember that I saved right next to where the cat is, so we're just gonna. I think that was the last thing I had to do apart from like troubler shit. So let's just go to the hospital. We'll continue the story. If this isn't the controller, oh no, that's definitely the controller. I fucked up. Got all these like rash marks from see that? That's like parts of my desk rubbed off on the controller. はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、はるかちゃんの子供のことで区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースは通常の手続きですので。Although he never formally had adopted her, I don't think. はるかの子供を児童養護施設に送るってことか。ええ、まだ1歳くらいなので、正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村はるかの親代わりで。桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには I mean, he did run an orphanage, but he's never taken care of Babby. 親代わりとおっしゃいますが、親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るようなからだったらどうなる？ It's not. 何？は？ It's still wild. 確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。I mean, assuming they even know about it. どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。I don't think you want to make this man. あんたみたいなやつばっかりなのか。そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことより、てめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。I get where Kiryu's coming from here, but also, like, that's not entirely right either. Not entirely right, anyway. まだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。なんと言われても仕方がないん Dude's ですよ。 just trying to do it the legal way. それにもともとこの件、 Unfortunately, あなた方の了解を取る必 in 要 many のない案件 cases, だ。 that can be a problem. 今回 Where は like 警察が不要 maybe な there あ is なた someone 方 who を呼んだ isn't せい a で legal guardian 面 who 倒になっ is て the るだけ better でしてね。 fit, or 失礼。あとは maybe 病院 there の are 担当 legal 者と話し guardians ます。 they have to turn them over to that are not a good fit. Situations like that happen all the time. 桐生さん、どちらへ？俺ははるかの子をあんなやつの好きには The させねえ。 unfortunate いや、桐生さん、ちょっと待ってください。 realities, I suppose. So now, Kiryu has learned if he doesn't do something, this kid's going to disappear. Not necessarily disappear, but
there's a potential that he could end up lost in the system. Soこまでにしましょう。桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。You don't know how to take care of a あいつ baby の言い though. 分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。 You're not も gonna し get 遥 through か to に him. 万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には But now you're talking to Granddaddy ハルトは Kiryu. 間違いなく施設に送られる。 That's how this is. He's そして not 赤 gonna の他人の answer 俺に you は favorably. この子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。 Although it's the same guy who 二度と ignored 顔を his 見ることさ children えできなくなる。 and became a taxi driver. So I 子供 mean, が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどう not あ like がこ he う has much of も a うこ leg の to 子には stand 何 on. もしてやれなくなる。 But somehow that's 絶対にそんな different ことを whenever it's 望まないはずだ。 Haruka's kid and not just Haruka and the kids. I don't really get that, but it is what it is. 何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れて行く。ハルカが目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。 You should know 考え this. 直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。 I mean, なんであんたは sure. そうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥かの息子を守ってやるのは今 Protect this 俺しかい child. ねえ。桐生さん。お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はね。 Well, we're gonna do this right here, right now. くそ。なんで俺がこんな目に。 With the kids still in the room. You know how crazy these fights can get. Damn. Jun Akiyama. Well, you haven't had a fight with Akiyama since Yakuza 4. Fell down. Not cool. Alright. I managed to get one off at the very least. Alright. Damn. How did he manage to pull that off with a fucking ceiling in the way? I'm surprised I was able to grab him. Can't grab him anymore. He won't let me.
Alright, I think it's over now. Akiyama is defeated. Somehow we didn't make it back to Haruto. But we destroyed all these other crypts that are miraculously put back あんた together. 相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ、秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。I mean, if you know it's a bad habit, then you should work on it. そんなだから Whatever. 桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。I hear doggos. But now the real question is where do we go? We can't exactly stay in Kamurocho with the child. But we don't even know if Haruko was here the whole time, where she went, what's going on. Like, we don't... Is he about to buy some onigiri for the も baby? う少し待ってろよ。分かってる。腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんがよ。I don't know if he... I don't know. あら、ママ。さあ。落っことすなよ。そっとな、そっと。わかってるって。児童相談所の野尻だったか。いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったんで、通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあ、あいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働くまっとうな人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ。あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うと、その方がゾッとする。You should have known better. Kiryu would never let that happen. うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったな。That is crazy. We met Saya in 1 or 2. I think it's 22. 大騒ぎしてたのはもう10年も前か。That was like 20. あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺も鞘も。Maybe 2008? I don't know. It was like this game is in 2016, so minimum 6 years after high school years. She's at least 22 now. なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでもう10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。遥のことだ。Now we're gonna learn some things, I suppose. 遥か。What about her? どうしたんだ。あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな。幸い一命は取り留めたんだが、意識が戻らないんだ。Well, yeah, we knew that. この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。
なんだと You may have this kid for the rest of your life. 一体どうしてこんなことに。 I mean, that is the question, isn't it? お前今日一日カムロ町で動き回ってたんだろう。はるかが姿消してた間のことで何か分かったことは。 Spent the whole time looking for Haruka, not about what happened. But like, we can take a guess. はるかが3年もの間 Yeah. どこでどう過ご We し can てい take た a guess that she was never here. Or if she was, it wasn't for very long. そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。これははるかの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元 That's her outfit from when she was in 5. どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、 That's terrifying. 広島だ。 But it is what it is. 広島 Price we have paid for modern 広島 technology. の尾道神外町の付近だ。それじゃあはるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまたカムロ町に戻ってきて、今日赤ん坊 Now を it's 二人して。 obvious why she came back to Kamurocho はるかは so 広島にいたのがどの recently. くらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が And there's where they were getting at. 広島に。 Haruto's その男 dad, なら who we don't know who it is 何 yet, があったのか、なんで今日カムロ町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。 is in Hiroshima. さてどうする桐生。そいつから聞きたいことは山ほどある。 だがその前に俺は I have Harukaの親代わ statements りだ。 about this whole ordeal when the story 大事な starts 娘に赤 unraveling, ん坊を産ませて but 挨 we'll 拶にも save 来ぬ that その for 若造 them. に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日 Kiryu doesn't know if this guy like left Haruka alone with the child or if she just came to Kamurocho and he couldn't come or anything like that. He's just assuming 陽明連合会 that 陽明連合会っていや、 he's a 陽明 deadbeat 連合 essentially. 東上会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて公選 Now we're learning about the Yomei Alliance, 一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み who 入れ are るようなら essentially the 手段を Yakuza 顧み of ず敵を駆逐する。 uh, あの大見 Hiroshima 連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。 and they're Hiroshimaには considered 触れるな what という number 話は 3 is what he just said. 昔 So 兄貴 behind 分たちから Tojo, も behind the よくさ Yomi, れたな。 there's the Yomei. 陽明連合会は天下を警棒せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルスタゲルは広島という地を守り続けた。クルスタゲルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せた幕徒であり、生ける伝説とまで言われる男だ。だが俺が登場会にいた頃から実際にあったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルスタケルの行動を何 That 一つ makes 確認 him できていない old ん as だ。 shit. Like if he was running a clan back then, それすら even わからない assuming と he い was う only ことか。 20, that makes 生 him きてるとすりゃ 56 now. 100歳に近い There は you ず go. だ。そんなじじいがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルスタケルという人間はすでに存在せず、 Hey, 我 that が would 頭の make 小 sense. 清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだな。 Hoshimizu. とにかく広島は
警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東上会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなり He's かね。 already decided he's gonna beat 今 this の俺 guy's は ass. 仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。まあ、お前ならそういうに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、遥かのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あの遥かがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。Yeah, but you can't control that. So I mean, 遥か what do you 必ず目を do? 覚ます。だからよ、桐生。それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。Hiroshiman Shadows. So this was the point where I stopped playing my most recent playthrough that I had started right before we got into streaming again. And so at this point on, you'll see achievements pop up. But yeah, this is at this point on, everything at this point on will be only the second time I've ever seen it. I've only played through the game one time. I played through the first 2 chapters, obviously, twice, minus everything from the Akiyama fight onward. Obviously, but that doesn't matter now. We are in Hiroshima. We have made it. That's a hell of a way to carry a kid that's not even a year old. You're relying so much on his strength that he does not have. I should see if the locals have any lead. Yeah, their info. There's a rock there. 杭だ。 Poem stone. 墓からも花桶か I ら don't も know what these ひ are, ばりかな。小林 but 一 it's 茶。 there. I don't know where I am. Where am I? I'm at West Shishido. Near Oasis. Okay. Can I do this before he starts wailing at me? Alright. I do remember the stuff with Haruto's not exactly the most fun. But we're stuck with the kid for a while. I just want to see if I can get... I don't think I can. Here's the safe key for the ferry dock. Now we already saw the safe on the map. If I can get it, cool. If I can't, no big deal. I have the key already. None of Hiroshima is blocked off. That's fucking crazy to me, dude. Like, I would feel they would want to block off most of this area. Yeah, I can't do it yet. There's no point in collecting anything. I gotta wait until I don't have Haruto. Obviously, I'm not gonna be playing the whole game with a baby on my side. That would kind of not be normal. Bro really does look like a fucking, like, Dad Kiryu is insane. Look at this. Someone must know Haruka. Hello, madam.
この You 店 know this は child? もうすぐ開くか。あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん。かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ。な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？ Technically. そうか。そういう風にも見えるか。I mean, if you don't answer yes to this, she's gonna call the Yeah. police. それより店が開くなら一杯いいか。ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。Oh, hey, it's that guy we beat up at the beginning of the game. Normally it wouldn't take us 8.5 hours to get to this point, but here we are. あ？キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ？南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。Why are you staring at me? あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。Tsuyoshi Nagumo, captain of the Hirose family. 東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎になんの用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。 Yeah, give ちょ the うどいい kid a のがあったか basket. ら。Doesn't look like there's anything in that basket. We're just gonna let. Oh, hey, there is a blanket or something. I guess he's okay with it. どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの。こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。 Someone had to say it. 赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわい。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。That's not work. That's just Oh, being an 東京 asshole. もん。名前は桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう言って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。Just drink away. 釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？なん見とるんじゃ。踊れ。酔って仇に喧嘩売んのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。 Obviously, he doesn't know who this man is. あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったる。ぶち殺したるぞ。I mean, if you think you can do it. But
but I don't think you can. You have no idea who you're up against. This will be the second time we fought this dude. But technically, it'll be the first time. ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねSomehow got the hiccups. I don't know how that happened. Punch your ass in the face. Punch his ass in the face. I can't wait. Like, it's gonna be a while because we're gonna take a break from Ryuga Gotoku after we finish Pirates of Hawaii. Not a huge break, because I do want to get to Judgment, but I cannot wait until we get to Judgment, especially Lost Judgment. Because that's when the combat really got, like, good. This combat is not bad, but it is not Lost Judgment. Back the shit out of himself. It's mostly because they did the same shit that they did with. Damn, he just fucking flew. They did the same shit in this game and Kiwami 2 that they did in the PS3 game, the excessive blocking. Ow. You want trash can? You want concrete block? Alright, well, that took care of that guy. Somehow he was harder the first time we're supposed to fight him than the second time. 気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てやこら。Oh. わしは広瀬一家の頭じゃ。I mean, 今度会ったらただじゃ済まんど。 believe what you want. さっさと東京にいねえ。Bro is not happy though. Looks like I'm already making friends here. Anyway, I should get back to Paruto. Back to Kiyomi's bar. Actually, do I need to go in there yet? If I can go do shit without him right now, that's a good thing. I want to get these safes out of the way. Oh hell. Vending machines are all over there. No. I got a fearless binding. What actually is that? Freeze of digestion, blade resistance. I mean, I'll hold on to it. Can't learn anything in other skills. Can't learn that. Can't learn anything there. Gonna boost my attack. Alright. So that's one key down. Next one is here.
pedestrian footbridge, central shopping district. Where's Moreno? I don't know what that means. So, this has to be the bottom one. I'm assuming it's the one at, I don't know, Kobo? Oh no, that's this one. So it has to be the central shopping district. Yeah, so there's a ladder. Northeast end and southeast end, there are ladders up to the roof of the shopping center. Oh, northeast would be like up here, roughly. I see the ladder. I can't get on it. Oh, so there's another ladder I didn't see. Oh god, I just had a flashback. Maybe this side, like up here? Oh, there's the ladder. I am looking this up, so you're aware. I just want to get these out of the way. Because I want to do them, but I don't want to take forever on them. Alright, so that one should be this one. Alright, how do I get in here? Is that this door? Alright, I don't think I go in. I think I go around. Now I'm curious what that building is, though. I don't remember. I don't remember most of the game. Like, it's all gonna come back to me as we play, but, like, I don't remember so much. Stamina belt. Alright, well, next one, let's do the rope one, I guess. Two houses close together on the east side of Second Hill. Assuming it's this one. Staircase with the mailbox on top. Okay, so I think I need to go over the footbridge in order to get over there. Maybe I did. No, I think I did. I just have to go all the way around now. A little annoying, but you know, whatever. This is about the only thing we can do right now. And that's why we're not going to focus on anything else but the staves. Anyway, there's supposed to be a staircase over here. This is the house that they were referring to. I don't think it is. Maybe the two up here. Wait, hold. Staircase? Yeah. Alright, so now I need to figure out how to get to that state. Oh, it's fire extinguisher. I don't care! Stop telling me about the fire extinguisher. That was the most out of the way one. Oh. Bloody, but that is one of my favorite items. The
The Bloody Binding increases my attack and my heat gauge while lowering defense. So it gives me huge attack bonuses. We're not using it right now because the insoles are just really, really nice to have. Alright, so I just had the pedestrian bridge. Apparently there's a key on the bridge. And then I have the Hana no Kubo one. Make our way through the cemetery again. Head back down through the bridge. And while we're on the bridge, we're looking for a shiny. Now we weren't on the whole bridge. Oh, there it is right there. So that one goes here. Then we only have one more safe and we're done. Romance amulet. I have a feeling that is for Cabaret Club. Makes women. Yep, that's for the Cabaret Club. That's actually not a bad get if I wanted to do those. I kinda do, but also not really. Alright, so next key, last key. We're here by the vent. It says middle area. There's a ladder. Oh. I didn't finish reading. I don't think I would have found these otherwise. I'm gonna be real. These two on the top would not have even thought to get up on the ladders. I would have looked everywhere, I just wouldn't have found anything. Off the beaten path. I found a secret passage. That's not a secret passage. Like, the safe makes it obvious that there's a secret a way in here. The Bloody Fundoshi. I've opened 10 safes. That's all the safes, by the way. So, acquire 10 different gear items. Ooh. Okay, so I can go full on, like, attack monster mode with no defense. Like, my defense can become the worst ever, but look at that attack stat. Oh wait, I was using the hunger belt and the insoles, that's right. I think those become kind of useless by the end of the game. I also need to eat something. Like, we have money, we have hunger. So let's go eat something. And then we'll go talk to Yomi. Hello. Meat nabe. That sounds fucking amazing, actually. Dude, I can eat everything here. It's great. I can't get everything though. Yone Toku Standard? Is that the only thing? Is it because I didn't get the tea? I do want to get the tea so that we can finish it up. Alright. Yone Toku is done. Let's go to this other one to finish up my... Oh wow, that's all the way around. There's only 3 restaurants here. 4 restaurants. That's crazy. This map is huge, but I don't know how full it ends up getting. Right now it feels like there's nothing in it, obviously. Because the game is keeping us from doing it.
threatening men are here. And I don't even know how that last one went down. I defended myself. Anyway, I came down here for a reason. Give me some grilled oyster, some raw oyster, some fried oyster, some oyster omelet. Jesus, that's a lot of ways to cook an oyster. Oyster nabe. I cannot get anything else. Dote nabe. No combinations. I kind of had a feeling. Like it didn't feel right. Alright. I can learn... Ooh. Let's get technique. Then I can learn one of these. So let's get face top. And I think that might be it. Yeah. Okay. Really getting some good upgrades here. Realistically, we were never going to do what I said last stream and get our stats maxed out in Chapter 2. It could have happened, though. Like, if I really wanted to, I could have. It wouldn't have changed much. Like, it would make the game a little bit easier. A lot easier, but not that much easier, really. We've made it back to the bar. This is the most story content we've had in like 8 hours of gameplay. Almost 9 hours of gameplay. 今寝ついたんです。本当に可愛いわ。Well, now that the slices are done, I can close this. 何か飲まれます? Oh yeah, and now we have a whole new set of troubler shit once that opens up. この人がハルト君のお母さん? ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。I can't do any sub-stories until chapter 4. 写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、桐生さんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが。He could have just explained she was in an accident. Like that would have saved a lot of issues here. 力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことない。Her line of questioning is also fishy. 前はこいつ芸能界にいたんだ。Yeah, she was famous. She had one whole 聞いたことないか。live concert. あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情。今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。Looks like we're sleeping on the street. だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった。ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん、飯野くん。水軍アパートなんだけど、少しの間、うちのお客さん止めてもらっていいかな？ That's an interesting name.
さっき電話したの、飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな。助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて、手入れもされていないし、ただ、布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったら、また飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。Alright. アパートは、ここから海沿いを少し西に歩いていったところね。So we're kind of locked into the story for a little bit. 今度ここに来るときは、ちゃんと感情を払わせてもらう。We have responsibilities. We have Babby. チートあんた、キリュウさんか。You're here quick. キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。Yeah, I just came out of うち the のアパート building. に泊まりたいんじゃろ。ああ、桐生だ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。I had Babby. 取り入った？はよついてこいや。アパートはこっちじゃ。Everybody seems to have the wrong impression. 俺は I mean, I あ don't んまり blame 歓 him. 迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。じゃけど、青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。俺と弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。Yep. そんな名前だった。 You walk slow as shit, dude. I'm 3人と walking. も同じ高校の出じゃ。わしとナグモとでキヨちゃんを取りようとった。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてから青春よ再びじゃ。じゃあナグモンバカたりゃ極道なんぞなりよって。ガキの頃はわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。Fair. のあんた、キヨちゃんに優しゅうされたっちゅうてええ気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけの。I mean, よう覚えとけ。 not that anything's gonna happen, because Kiryu's turned down so many people before. But if she isn't with you now, she'll never be with you, my おい dude. あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わん20, で。30 years? いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ。そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。ナグモのバカ誰も陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが5、6人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった有 He's part of the like bottom じゃ ring けど一回長い造 of the 船 group. 不況 They が even あって said 人 like が I 減ってか did ら wasn't な able か to なか read 戻 it, っ but I て think こ it ん was わ。 like Mizusano or あんた Misuzone. 東京からか。 We'll find out when we actually meet 何しに来たか知らんがの。ここはよそもんが長い Hirose する group 町じゃない properly. か。 You know we're going to. 用が済んだらすぐに出ていく。それまで Yeah. 厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。 I thought you told me to leave her alone. よし。しばらく I mean, ここが given how 俺らの Kiryu 家 was だ at ぞ。 reacting in that live chat minigame, he should probably take his chances, but you know, neither here nor there.
だろ、ハルト。Pointing. おしょんべんか。ようしまったろ。 Accident. Ah, that shit was deliberate. おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう何度も同じ手は食わない。Again. That means you failed once before. 腹が減ってるのか。しまったな。確かミルクはもう。I mean, it's not milk. You know, whatever. Haruto won't calm down. Things seem too close early here. Okay, so this part of the game is interesting. Because you get this really early. So, I assumed we were going to be dealing with this a lot. We end up not dealing with it a lot. So, お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。はよ家に帰って寝したれや。そうか。we can't be doing that now. そうだ。 Calm Haruto. そうだ。Alright. So, head rub. さあ、縦揺らした。You want? ほら、高 That い is 高 not what he い。 wants. ほら、横揺らしたぞ。 Not what I did, but okay. よーし。 He wanted his head rub. That's like the hardest one to do, it looks like. それ。 No, he does not want up to Daisy. I don't know what the indicator is. ほら、 Oh, 揺れる swung his ぞ。 head back and forth. He whipped his hair back and forth. Up to ほ Daisy? ら、 No, it's 高い below. 高い。 I get it. I get it. 揺 And ら this すぞ。 included all the motion controls for the DualShock, the DualSense 4. Dandling Dragon. Experience the trials of raising Babby. So yeah, we're going to be dealing with that quite a bit during this section. この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私、この間ここに引っ越したばかりなんで、 You're no ここにでもあ fucking れ help. ばいいんですけどね。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし、じいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。うん。 Anyway. ああ、ちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああ、ちいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちいちゃん知っとんの？うんちいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちいちゃん。 Seemed like an asshole, but he was a nice dude. Go to the pharmacy. ほら。 Oh shit. Well, we'll do this real quick. Alright, what's he want?
This bitch. I just popped my controller on the bottom of my desk. He really wants to be swanging. So yeah, the tells are there with the way he moves his head and shit. But yeah, it is break time. So we're gonna do that real quick. I almost learned all of these fucking essences that are really ooh. All these essences that are really deep. We end up doing like everything. We'll have learned damn near everything anyway, so I'm not that worried about it. But yeah, it is break time. So, who's ready for the first round of Guess That Game? For